everyone! Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Pisces para ngayong 15 to 31 this January. Kaya tutok na, Pisces. So, Pisces, paalala, this is not for everybody. Kaya take what is resonate for you. Yes, so Pisces, if you are new to my channel, huwag nang mag-hesitate na mag-subscribe para laging updated sa ating mga videos na i-upload, Pisces. Alright. So, if you are pabalik-balik na, maraming salamat, Pisces. Highly appreciated. Okay. So, maraming salamat din sa mga nagbigay ng super thanks, no? Sa mga nagbili ng aking mga pinopost dyan ng mga amulet, no? Thank you so much. Yes. So, universe, what is your message for Pisces? This 15 to 31 of January. Show me, universe. Universe. May nakikipagkompetensya dito sa mga Pisces. Okay. Yes. So, Pisces, you are victorious. Kung ano yung mga pinaglalaban, you win. No? May mga good decision making din dito na magawa mo, Pisces. You overcome the difficulties also, Pisces. So, be careful dahil may pag-away-away dito, Pisces, no? Okay, huwag padalos-dalos sa ating damdamin, no? Baka mapasubo tayo. So, laging kalmado, Pisces. Okay, so some of you mga Pisces din ay may mga new project, no? New plan, no? Yeah. So, some of you din ay gustong mag-upgrade ba ng sasakyan, no? Some of you gusto magbili, no? Some of you. Yeah, so may pag-away-away, no? Something like that, Pisces. Big harvest sa negosyo kung ikaw ay may negosyo. Some of you mga Pisces, abundance. Okay. Yeah, may mga mabibigat din dito na desisyon na magawa mo, Pisces. Something na bibigatan ka sa desisyon na ito, no? Yes. So, Pisces, you are the earth angel also, no? Madali kang maawa, matulungin, something, no? Yes, you're sharing your blessings also, Pisces. So, some of you mga Pisces din ay you are the earth angel, no? Something. May mga tadhana din dito sa earth. So, some of you din ay may mga blessings na paparating sa inyong mga Pisces. Kumbaga binalik lamang ng ating universe ang iyong mga ibigay na tulong sa dito sa earth, Pisces. Yes. So, whatever you touch, Pisces, it turns to gold also. Okay, mala royalty ang energy ng mga Pisces, no? So, Pisces, my new relationship. Kung ikaw ay single na nanonood ngayon. Kung ikaw ay meron na, you are love, Pisces. Okay, you're showing love to everyone. Mapagmahal ka, mawain ka, something. No? Madali ka magbigay, no? Something. Be careful, may mga tao dito, Pisces, na gustong kang putulin ng iyong pag-grow or agawan ba sa pwesto, something like that, no? Yes, so be careful, okay, Pisces. Alright, Pisces. Yes. So, yes, Pisces. So, prosperous, wealthy, and abundance ang mga Pisces, no? Honest, loyal, devoted sa pamilya, sa boss ba, no? Like that. So, be careful, may mga mag-betrayal, lying, and spying dito sa inyong mga Pisces. Alright. So, some of you mga Pisces ay napag-iwanan na yung mga kaibigan. Pero, something, andyan pa rin ang ating divine para sa inyo mga Pisces, ang ating Panginoon, no? Yes, kung ikaw ay napag-iwanan na, pero ang ating Panginoon ay never kaniyang iwan. Okay. Yes. So, Pisces, magkakaroon ka ng yaman, kasikatan ba, nang dahil lang din sa iyong pagka-ikaw, Pisces. Nobody can help you. Only yourself, no? Kung ikaw ay trabahante ngayon nanonood, stable pa rin ang iyong job, no? Something. Yes, you are the hero of your family, also friends or ng iyong boss. So, may mga Scorpio, Pisces, Cancer dito na something galit or something hindi sang-ayon sa iyo, Pisces. Kaya, huwag masyadong kumpiyansa. Okay. Yes, huwag masyadong close, whatever.
demand or whatever, Pisces. Okay. See, may mga taong gusto ma-stop ang iyong pag-grow, no? Ma something ma-stuck, no? Like that, no? Yes. So, some of you ay may ikakasal kung ikaw ay single, no? No, some of you ay may paparating sa buhay mo dito. This is part of your family. Some of you makabili ng bahay, lupain, no? Yeah, may mga wish fulfillment dito sa mga Pisces. So again, backbiter friends. So be careful. Yes. So yeah, so Pisces, some of you may mga kasunduan ng ating divine, some of you, no? Yeah, some of you ay may mga healing power, some of you, no? To heal people, some of you. Yeah. So, some of you ay very close ng ating mga angels guide, spirit guide, no? Something like that. Yeah. So, Pisces, some of you ay rebirth, bagong pagkatao, bagong Pisces na ang ating makikita, no? May big transformation sa mga Pisces din, may mga promotion, no? Something. Yeah. Some of you ay may mga spiritually, no? Madaling, kumbaga magaling, no? Teacher, advisor, no? Mentor, something like that. Yes. So, Pisces, some of you makatanggap ng susi, susi ba ng bahay, susi ba ng opisina, no? Something. Or susi ba ng sasakyan, no? This January. Some of you ay gusto madagdagan ng kaalaman, gusto mag-aral muli, no? Some of you. Yeah, so some of you ay may mga mabibigat din ditong sinasakripisyo. May mga mabibigat din kayong gagampanan, Pisces, this month also. Alright, Pisces. May mga legal matters, no? Sa mga Pisces. Visa contract ba? Work contract ba, no? Or marriage contract, no? Sa mga single. Alright. Yeah, or may mga loan dito na ma-approve sa mga Pisces. Pisces, Pisces, show me universe. Pisces, rebirth. Bagong pagkatao, bagong Pisces na ang ating makikita, no? Yes. So, some of you bumata, like that. Bumalik ang excitement, something like that. May mga proposal, may mga good news sa mga Pisces. You overcome the difficulties, victorious, no? Something. Be careful, this card also is trouble. Kaya be careful sa ating behavior, kung baka diretso ka magalit, no? Something. Yes. So, some of you ay may extra income, no? Hindi lang umaasa sa sahod, no? May potential talent na madi-discover dito din sa mga Pisces. Okay. So, Pisces, some of you ay mga OFW. Some of you ay might travel. Some of you ay maka-work ba abroad na, no? Something. Some of you ay nakikita all over the world. Like Wi-Fi, through internet, no? Like any platform nakikita ka, Pisces. Some of you ay you are the one broke the course na galing pa sa inyong kanunuan, Pisces. Like poverty course ba, illness course ba, jobless course ba, no? Something like that, Pisces. Yeah, be careful sa health, no? Huwag masyadong kalimutan ang ating health. Okay. Yes, you have hiding enemies also, Pisces. As I've told you, may mga backbiter friends ka dito, no? Yes. Alright, so may mga blessings. Nakikita ng ating universe ang iyong mga hinanaing, ang iyong mga dasal, may mga answer prayers dito sa mga dasal, sa mga Pisces. Okay. Yes. So, Pisces, may dapat ka rin ditong isakripisyo, either pag-ibig, trabaho ba, no, like that, or negosyo, something. So, additional message for Pisces, no, this January. Pisces, show me. Pisces, show me. What is your message? Trust God, even life is hard, Pisces. Evil doesn't exist, of course. If God our Father is with you, who will be against you, Pisces? You're going to be rich, Pisces. If you can see 999, release. It's time to let go of what's no longer serve you, Pisces. You born to be a leader, Pisces. If you can see 111, this is intuition. Trust your gut and listen to your heart, Pisces.
You receive a blessings from your talent, Pisces. Your future is written on the star also, Pisces. Okay. Pisces, Pisces, Pisces. You have a relationship with the divine, Pisces. God says, my child, when people put you down, I will pick you up, Pisces. You are protected also, Pisces. Works with crystals. So, some of you ay gumagamit ng mga crystals, no? Use protection also, crystals, Pisces, no? Dahil may mga backfighter friends ka dito, mga gossiping, something. So, use protection, Pisces. Again, 111. So if you always see this 111, it means something choosing one ka. Something may tadhana ka dito, Pisces. You receive a blessings from your ancestor also, Pisces. You are gifted. You receive a blessing. Again, this card is coming. Yes. Yeah, everybody loves you, Pisces. The way you talk, the way you wear clothes, the way you smile, no? The way you joke, something like that, no? Pisces. Yeah, clear your space also, Pisces. Dahil sa baramo dito, maraming mga negative energy din. Mga backfighter friends, gossiping, no? So, clear your space. Baka sa bahay mo may problema. Okay, mga hindi na dapat natin kailangan, no? Santabi na natin, no? Yes. Alright, your friends angry and jealous of you also, Pisces. Your angel is protecting to you, Pisces. You born to be a leader again. You are a starlight, Pisces. Rags to riches ang mga Pisces din. Yes. So you have a baraha kanina, no, na the stars. So this is confirmation, no? You are the starlight. So this is confirmation also na nakikita ka, baka ikaw ay nagbablog, no? Something nasisiyahan sa iyong mga acting, sa iyong mga ginagawa, dancing ba, singing ba, or comedy, something like that, no? Mga drama, something like that, Pisces. Alright, so see, everybody loves you. Pisces. Yes. Your ancestor is protecting to you. They hate you to see you shine, Pisces. So use protection. Okay. Eyes on you. See? If you are Mala Star Beauty, of course, no eyes on you. Yeah, so Jesus Christ love you so much also. You're buying a land or a house, Pisces. So follow your dream, okay, Pisces? Don't forget to the people who be there beside you in times you are sad, crying, and feeling down, Pisces. You are a rider. You love riding, no? Yes, Pisces. Okay, you survived the impossible. Hold your head up high. Your best days are ahead of you, Pisces. So don't give up, Pisces, okay? Unexpected income is coming sa mga Pisces, no? Ngayong January. Yes, Pisces. Okay, so that's all, Pisces, for this January. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutang mag-comment. Huwag kalimutang i-share ang video ito. Sharing is caring, right? So see you in my next video. Bye-bye.